Hello friends, today let us learn adaptations. In that we are going to study adaptations in plant. वनस्पतींमध्ये होणारे अनुकूलन आपण आज अभ्यासणार आहोत. First of all, we have to know what is meant by adaptations. Gradual changes occur in the body parts and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called as adaptations. सजीवांच्या शरीरात आणि वर्तनामध्ये सभोवतालशी जुळून घेण्यासाठी होणारे सावकाश बदल म्हणजेच अनुकूलन होय. Adaptation in plants. वनस्पतींमध्ये होणारे अनुकूलन. There is diversity of plants on earth. We have to study adaptation in aquatic plants, adaptation in desert plants, adaptation in plants of snowy region, adaptations in plant of forest regions, adaptation for ingestion of food. Let us study one by one. First of all, adaptation in aquatic plants. जलीय वनस्पतीमध्ये होणारे अनुकूलन आपण अभ्यासणार आहोत. Parts of plants are covered by waxy layer. जलीय वनस्पतीमध्ये वनस्पतींचे अवयव हे मेणासारख्या चिकट पदार्थाने आच्छादलेले असतात. Presence of air spaces in parts of plants. वनस्पतींच्या अवयवामध्ये हवेच्या पोकळ्या असतात. Small plants with flexible stems, ribbon-like leaves. Let us study this with this small video. The roots of some plants are penetrated into the soil, but stem, leaves, and flowers are floating on the water. In some cases, the whole plant is floating on water. There are air spaces in the stem of water to lighten the weight of that plant. Also, some plants have ribbon-like leaves which helps them to withstand in the currents of water. These are adaptations in aquatic plants. Now, next is adaptation in desert plants. वाळवंटी भागामध्ये राहणाऱ्या वनस्पतींचे adaptation किंवा अनुकूलन आपण अभ्यासणार आहोत. Desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or leaves are modified into thorns. As a result, they lose very little water by evaporation. The stem stores water and food and is therefore fleshy. The stems are green as they perform photosynthesis in the absence of leaves. Their roots penetrate deep into the soil in search of water. There is thick layer of waxy substance on the stems of these plants to reduce the rate of evaporation of water. These are adaptations in desert plants. वाळवंटी भागामध्ये राहणाऱ्या वनस्पतींची पाने ही काट्यामध्ये रूपांतरित झालेली असतात. त्यांची खोडे हिरव्या रंगाची असतात, त्यामुळे खोडामध्येच प्रकाश संश्लेषण आणि अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया होते. नेक्स्ट इज adaptation in plants of snowy region. बर्फाळ प्रदेशामध्ये होणाऱ्या असणाऱ्या वनस्पतींमध्ये होणारे अनुकूलन आपण आता पाहणार आहोत. Let us see Deodar and pine. These are examples of plants found in snowy region. These trees are conical in shape due to their sloping branches. In the heavy snowfall and extreme cold in these regions, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree.
and the thick bark helps the tree to withstand the cold. बर्फाळ प्रदेशामधील वनस्पती निमुळत्या आकाराच्या असतात. त्याचप्रमाणे त्यांची खोडांच्या साली या जाड असतात, त्यामुळे थंड हवामानामध्ये ते सर्वाइव्ह करू शकतात. नाउ लेट अस स्टडी ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन. जंगलामध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती आढळतात. यामध्ये होणारे ॲडॅप्टेशन किंवा अनुकूलन आपण आता पाहणार आहोत. We see that trees, shrubs and herbs are types of plants found in forest. These plants compete among themselves for sunlight. Hence, trees grow tall to get sunlight and climbers and vines grow to a great height with the support of trees. Spring-like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. जंगलामधील वनस्पती उंच उंच वाढतात कारण सूर्यप्रकाशासाठी त्यांच्यामध्ये स्पर्धा असते. तसेच वेली झाडांच्या सपोर्टने उंच उंच वाढतात. नाउ लेट अस स्टडी ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड. अन्न ग्रहण करण्यासाठी वनस्पतींमध्ये होणारे अनुकूलन आपण आता पाहणार आहोत. प्लांट्स नीड नायट्रोजन फॉर phosphorus and potassium for growth. Plants that grow in the soil which is deficient in nitrogen, like Venus flytrap, fulfill their need for nitrogen by consuming insects. Adaptations are seen in these plants which serve to attract insects and hold them captive. Insectivorous plants, ज्या वनस्पती नायट्रोजन कमी असलेल्या जमिनीमध्ये वाढतात, त्या वनस्पती नायट्रोजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी कीटकांना कंझ्युम करतात. यांना कीटकभक्षी वनस्पती किंवा इन्सेक्टिव्होरस प्लांट्स असं म्हणतात. वी हॅव स्टडीड ॲडॅप्टेशन्स इन प्लांट्स ऑफ व्हेरियस रिजन्स. थँक यू.